Party on Switch TV. I am Lincoln Wambugo. Sign language interpreter is Teresia Washira, and these are the top stories. Coming up at 7 p.m. on Breaking Today. The Harun Aden saga continues. Non-apologetic Interior CS Dr. Fred Matiang'i maintains that Harun Aden was a money launderer. Cry for justice. Leaders and members of the public call out the police as Embu brothers are laid to rest. ANC party leader Musalia Mudavadi unveils his economic model, Uchumi kwa wote, pesa mkononi. Glad you're watching. Send in your feedback and comments to our SMS line 111 the Switch TV Kenya and at Lincoln Wambugo on social media handles. Or 30 minutes of the broadcast begins now. Under the intelligence radar of the government, Interior Cabinet Secretary Dr. Fred Matiang'i now says Turkish businessman Harun Aden was deported to Turkey on suspicion of involvement in criminal activities, including money laundering. Matiang'i, in a meeting with the National Assembly Committee on Administration and National Security, said that Harun, who is a close associate of Deputy President William Ruto, was detained on arrival from Uganda because he twice entered the country under unclear circumstances with an unstamped passport. Moving on, cause for justice for the two slain Kianjokoma brothers took center stage today during their burial ceremony. The two brothers were found dead after being arrested on August 1st. The autopsy on the bodies indicated that they suffered multiple injuries on their heads and elbows. The death of Benson Jiro and Emmanuel Mutura, allegedly in the hands of police, has caused an uproar in the country, with many repulsed by the heinous act leading to their tragedy. Elsewhere, ODM leader Raila Odinga has revealed that his economic plan for Kenya will be based on a rural economy, a strategy he believes will empower Kenyans living in rural areas to improve their living standards. Speaking at Magena in Bomachage Borabu constituency, Kisii County, at the burial of Peter Kimori, a former Nairobi County Water and Environment Executive, Odinga said that his government will establish processing industries in rural areas where value addition of agricultural products will occur. Odinga also cautioned residents of Kisii County against politicians who come with empty promises to prey on their votes. Kakamega Governor Wycliffe Oparanya has said the unity of the Lake Region bloc for 2022 general elections will assure its victory. Odinga was accompanied by Kisii Governor James Ongwae, his deputy Josh Mangi, Senator Professor Sam Ongeri, Women Rep Janet Ongera, and other dignitaries. Mjihadhari na ile fisi amevaa nguo ya kondoo. Fisi amevisha nguo ya kondoo. Sasa badala kusema ngao, anasema hiyo, anasema usimalibachi hiyo fisi ingie ndani ya zizi yetu. Kondoo zote zitaenda. Na hiyo tuko na sera kwa upande ya uchumi mashinani, rural economy. Tufanye nini ili uchumi uweze kufanya kazi sawa hapa mashinani? Tuanze mambo ya kilimo, yale ambayo tunaweza kufanya kwa kilimo, na ile vifaa ambazo zinatoka mazao, tunafanya kitu inaitwa kwa kimombo value addition. Still on matters politics, ANC party leader Musalia Mudavadi yesterday unveiled his economic model that is among his manifesto for his 2022 presidential bid. Mudavadi has criticized other economic models propagated by other political factions, saying the model going by the name Uchumi kwa wote, pesa mkononi is the real deal to reviving Kenya's economy. Fullerene Muki with more on the story. The conversation in the political scene for a while now has been all about the bottom-up economic model being propagated by William Ruto. ANC party leader Musalia Mudavadi has today unveiled what he says is not just an economic model, but a plan that aims at reducing the public debt, which now takes 65% of the GDP, his model being Uchumi kwa wote, pesa mfukoni. And I have been propagating the issue of the economy, and when I pushed it, the truth of the matter is that
the competitors in the field have all jumped onto it. Because the reality of the matter here is that we started talking about economic issues earlier than any of the political competitors today. Now, when we say uchumi bora, pesa mfukoni, now somebody comes up with a hashtag and says uchumi mashinani. The economic model is divided into 4 main pillars, that is economic recovery, good governance, social development, and environmental conservation, with the main focus being economic growth and reduction of public debt. Although we have pointed out that we have about 4 agenda items which they have talked about, they are all intertwined. The economic issue, the governance issue, the transformational issues, the issues around the environment and climate change that is taking place in the country, in the globe, these are all intertwined. The model is focused on reduction of taxes to spur local manufacturing, hence creating employment opportunities. It is not about additional tax. Can we bring into the fold new taxpayers? More young and energetic people getting jobs, bring them into the tax bracket, and in the process we can now have a threshold that will lower taxes, not introduce additional taxes. Kakamega Senator Cleophas Malala, who was also present during the event, says that their party leader will not be deputizing anyone come 2022. There has been wide speculation that our party leader will be supporting somebody else come 2022. We want to affirm here, as a Mani National Congress, we gave him the mandate to go and represent us as a presidential candidate, and not a campaign manager, and not a deputy president to anybody, and not a prime minister, but a presidential candidate. This economic model is set to be officially launched after review from different stakeholders. ANC party leader Musalia Mudavadi's economic model, dubbed Uchumi kwa Wote, aims at reviving and growing Kenya's economy through fighting corruption and public debt management. Flora Limuki, Switch TV, Nairobi. Thank you, Flora Limuki. Deputy President William Ruto has asked politicians to stop insulting ordinary people. Speaking today at his current residence, where he met more than 1,000 grassroots leaders from Kiambu County, the Deputy President has reiterated it is the millions of Kenyans at the base of the wealth pyramid that drive the country's economy through their small businesses. Dr. Ruto has noted that Kenya's politics is shifting to a new path that was keen on the economy, adding that some politicians are finding it hard to adjust in the strange territory. Wengi wenu hawakulala siku mbili. We recognize our chief agents wawili. Kama hapo but kuna timu ya mawakili ambao hakuna haja ya kutukanana. Na hakuna haja ya kuita watu wengine takataka. Sasa wewe uko na watu yako, mumepanga na wao. Mumepanga na wale viongozi wa makabila kubwa kubwa. Mumepanga na wale viongozi wa mavyama ya kabila kubwa kubwa. Na hiyo ni sawa. Na sisi pia tumepanga na hawa mama mboga na hawa wa mkokoteni. Sasa vile tunaheshimu alliance yenu ya makabila na vyama ya makabila kubwa kubwa, hata na nyinyi muheshimu hii alliance yetu na mama mboga na mtu ya mkokoteni na hawa wengine wadogo, kwa sababu alliance ni alliance. Mumepanga yenu ya wadosi, tumepanga yetu na hawa wa chini, tuheshimiane. I want to express my greatest reservation when I saw a national leader yesterday in Kiambu calling out mama mboga, watu wa bodaboda as takataka. That is a shame to that person. When you call a mama mboga, a kiosk person takataka, you are belittling millions of Kenya who are hustling to get a daily bread. Hii movement ambayo tumeingia
ni movement ya kuhakikisha Wakenya wote wanafaidika. Kwa hivyo kama iko mtu anafikiria kwamba kuchukua mahasla na kuwainua juu, hasla yule wa chini aweze kuingia katika middle class, ili aweze kulipa kodi zaidi, ili nchi yetu iweze kuendelea mbele, model hii ambayo inaitwa bottom up, ikiwa wewe unafikiria hiyo ni takataka, basi wewe jiondoe, wachia wale ambao wana mpango wa nchi ya hii Kenya wafanye mpango ambao unaeleweka. Now, this is just the tip of the iceberg on what we have prepared for you in our weekly edition of Bunge la Mwananchi with Majibu Kitsao after a short commercial break. Niliona hiyo picha vile wameshikana, niko nasi hata afadhali huyu Asla, kwa sababu hao watu wanashikana kwa sababu ya mtu mmoja. Hizo siasa ziliisha. Unasema wanajiunga kwa sababu ya mtu mmoja. Yeye nadhani kwamba wakibuni huo muungano, endapo tabuni muungano, watafanikiwa kumbwaga Hasla, sababu umesema wamejipanga pia hivi vyake. Nakwambia hiyo muungano wakashikana hivi wote, hata leo wote walete president moja, Asla atawachapa. Ukisema utoke hapo uende Murang'a, Teulu, Murang'a County, unaenda kuzungumza na Ndindi Nyoro, no na expect one term MP akupeleke kuongea na watu. Ni nani anaongea naye? Ni kijana mdogo. Sio yeye peke yake, hao wengine wote ambao anasunguka nao. Kwa upande wangu, na nitasema pole sana kusema kwamba ni vijana tu wanashangilia kama vile vijana washangilia mama ya ng'ombe ya mama yake kufa wakule nyama. Na wanasahau kwamba hakuna ng'ombe tena na hakuna maziwa. Kwa hivyo wale viongozi ambao naibu rais anashikana na wao kidogo hawawezi kumpea ushauri kisiasa, anapoteza muda. Maoni yako? I'm sorry to tell you that hakuna chochote ambaye anaweza pata. Amini
Welcome back and thank you for keeping it Switch TV. A section of Kenyans believe the recent State House meeting in Mombasa between President Kenyatta, ODM party leader Raila Odinga and One Kenya Alliance leaders was a mere game plan to persuade the Oka leaders to support Raila Odinga ahead of the 2022 general polls. On our weekly edition of Bunge la Mwananchi with Mejibu Kitsao, a section of them are however of the opinion that at no point will the latter again form a coalition after the failure of the troubled NASA coalition. Wakenya wengi wanasafa. Tunajua pesa ni mingi Kenya, lakini iko kwa mifuko ya wachache. Uchumi wa nchi unazorota. Nchi ni yetu sote. Well, once again, welcome to Bunge la Mwananchi. Of course, the #1 political set for debates and discussions by ordinary Mwananchi. My name is Majibu Kitsao, and following the State House meeting in Mombasa, President Uhuru Kenyatta with opposition leaders, what will come out of that meeting? Is the president master planning a coalition against his deputy? Well, it is a conversation we will be having here today at the Bunge la Mwananchi. Kindly join me. I know they are playing games on Raila. I know Uhuru can never give power to Raila. That one bet me. Bet me in record that he has ever said this man will never lead this country. The enemy right now is William Ruto, the Hustler movement. He is trying always so that Ruto does not ascend to power. But the truth of the matter is Ruto is on the ground. Ruto has the numbers. So they are working on how to defeat the numbers of William Ruto. But it's not going to be easy. Now, what if a coalition comes out of the coast meeting? Will they manage to beat the Hustler come to 2022? One thing you should know is who is the candidate. If you bring Raila Odinga, the other regions will go on Ruto. According to you, who is the best candidate? The best candidate. The best candidate should be the weakest candidate. Who is the weakest candidate? Musalia. Bring Musalia on the board, Ruto will go home. Uhuru pia anaona ya kwamba iwapo hata unganisha hawa watu, ako na sababu maalum ya kujiosha kutoka kwa Raila, kumweleza kwamba nimejaribu na umeona kuleta hawa majamaa wa kuunge mkono. Anaweza kuwa labda na nia nzuri ya kutaka Raila awe rais. Lakini je, kulingana na mimi, Raila hana ufuasi kwa saa hii. Ukweli wa mambo, tusidanganyane hapo. Kwa Raila hana ufuasi kabisa. Kwa sasa tusiangalie mambo ya 2017. Raila kwa sasa hana wafuasi. Is something that is being played, but between Raila and Ruto and Kenyatta, somebody is fooling somebody. Mount Kenya ndio inataka kutoa nani? Inataka kutoa running mate wa Raila. Hiyo ndio mchezo Uhuru anacheza. Lakini Uhuru hana haja hao watu kushikana. Raila can do without Kalonzo, Mudavadi na nini. Raila anaweza tafuta kura mwenyewe Western. Raila kama ni Ukambani anaweza chukua Kibwana, Mtua, Angilu na baada apate kura. Wewe kwa maoni yako, huyu mgombea mwenza kutoka Mount Kenya anaweza kuwa nani? Mgombea mwenza kutoka Mount Kenya. Kidogo tulikuwa tunaona Wanjigi anakuja, lakini tumeona Wanjigi anataka ugavana Nairobi. Sasa itategemea ni nani watatupatia, lakini kama si Wanjigi ni Peter na Kenneth. Hata mimi mwenyewe niliona hiyo picha vile wameshikana, niko nasi hata afadhali huyu Hustler. Kwa sababu hao watu wanashikana kwa sababu ya mtu mmoja. Hizo siasa ziliisha. Unasema wanajiunga kwa sababu ya mtu mmoja. Yeye nadhani kwamba wakibuni huo muungano, endapo watabuni muungano, watafanikiwa kumbwaga Hustler, sababu umesema amejipanga pia kivyake. Nakwambia hiyo muungano wakashikana hivi wote. Hata leo wote walete president moja, Hustler atawachapa. Ukisema utoke hapo uende Murang'a, Teulu Murang'a County, unaenda kuzungumza na Ndindi Nyoro. No, na expect one term MP akupeleke kuongea na watu. Ni nani anaongea naye? Ni kijana mdogo. Sio yeye peke yake, hao wengine wote ambao anasunguka nao. Kwa upande wangu na nitasema pole sana kusema kwamba ni vijana tu wanashangilia kama vile vijana washangilia mama ya ng'ombe ya mama yake kufa wakule nyama. Na wanasahau kwamba hakuna ng'ombe tena na hakuna maziwa. Kwa hivyo wale viongozi ambao naibu rais anashikana na wao kidogo hawawezi kumpia ushauri kisiasa. Anapoteza muda. Maoni yako?
I'm sorry to tell you that hakuna chochote ambaye anaweza pata. Amini usiamini, nakwambia duniani ni wapi makamu wa rais ama deputy president of the country amewahi kutoka rais huyu akaingia, bali huo kama laptop niambie kama rais ameaga akiwa hapo. And the sitting has been adjourned. That has been Bunge la Mwananchi. My name is Majibu Kisao. Thank you for your time. My camera person Sunje. Till next time, stay safe. Wakenya wengi wanasafa. Tunajua pesa ni mingi Kenya, lakini iko kwa mifuko ya wachache. Uchumi wa nchi unazorota. Nchi ni yetu sote. Vote counting has now begun in Zambia following the successful staging of the South African nation's general elections. After 12 hours of voting, polling stations started closing at 600 GMT, though several hundreds still in queues were being allowed to cast their ballots. Some voters complained about the slow pace of the voting in an election that is seen as a test of Zambia's democracy. Apollo James reports. President Edgar Lungu deployed more troops in parts of the country to quell election violence in the tightly contested polls, pitting him against longtime rival Hakainde Hichilema. There was also a partial internet restriction. Lungu said election day violence had killed 2 people, including the chairman of his party in Northwestern Province. In a statement, he said he had directed the army commander to quickly reinforce security in Northwestern, some parts of Western and Southern provinces where this unprecedented violence is taking place. 16 candidates were vying for the top job, but the frontrunners are Lungu, 64, and business tycoon Hichilema, who are facing off at the polls for the 3rd time and who between the two of them garnered almost 98% of the votes in 2016 elections. It is Hichilema's 6th attempt at the presidency. Winding queues of hundreds of people formed before dawn outside polling stations throughout the day, pointing to high turnout. Around 7 million citizens were eligible to vote for a president, legislators and local government representatives. The winning candidate must acquire more than 50% of votes to avoid a second round-off. Official results are expected by Sunday. Apollo James, Switch TV. Many thanks for staying with us. My name is Cedric Oronje, and now let's get sporty. Log leaders Kamarvia Singh, Rorpraya and Zamia Varji are looking forward to this Sunday's KCB Autocross 5